Một kẻ ngốc tôi không thể làm tất cả những điều tốt đẹp mà thế giới cần. Nhưng thế giới cần tất cả những điều tốt đẹp mà tôi có thể làm được, nhạc sĩ Jana Stanfield nói. Sahil là một người có khiếu hài hước, ở công ty anh luôn vui vẻ và không bao giờ nhàm chán. Là một nhân viên trong một công ty tiếp thị lớn của đảo, anh ấy đã trái đất trong người. Các đồng nghiệp của anh ấy thật tuyệt vời và họ là một đội thực sự. Văn phòng này là ngôi nhà thứ hai của ông và tất cả các nhân viên đều là gia đình của ông. Sahil rất nổi tiếng vì những việc làm tốt mà anh ấy đã cống hiến trong cuộc sống hàng ngày. Anh ấy đã làm điều đó với sự nhiệt tình và kỷ luật tuyệt vời. Lúc 4 giờ sáng, sau khi thức dậy, anh ấy ngồi thiền trong 1 giờ. Anh được hướng dẫn bởi một bậc thầy Phật giáo. Thiền đã mang lại cho anh sự bình yên về tinh thần. Anh luôn nói như vậy. Trong những năm qua, anh ấy hoàn toàn bị xáo trộn. Trêu chọc và chơi khăm ngớ ngẩn là niềm vui đối với anh ấy. Những ngày học đại học đó, cùng với bạn bè của mình, anh ấy đã làm tổn thương rất nhiều bạn cùng lớp bởi những trò đùa của mình. Ngày 1 tháng 4, vào một ngày ngốc nghếch, anh ta lập kế hoạch và thực hiện các trò đùa. Nó đã khiến anh ta phải trả giá rất nhiều cho một trò đùa ngớ ngẩn. Neha rất thông minh trong lớp, cô ấy không bao giờ đạt dưới 85% trong mỗi lần đánh giá hàng tháng. Sahil đã đánh cắp phiếu kết quả của mình với sự giúp đỡ của một người bạn. Anh ấy đã khiến cô ấy đạt điểm dưới 45%. Đối với Neha, đó gần như là một sự thất bại. Khi kết quả được công bố, Neha đã rất thất vọng. Cô bỏ ăn và không thể tin vào kết quả của mình. Neha đã phải nằm viện 1 tháng. Sahil nhận ra sai lầm của mình và tiết lộ sự thật. Sahil bị trừng phạt và bị đình chỉ học đại học. Anh thậm chí còn cầu xin sự tha thứ với Neha. Cô ấy đã bình phục theo thời gian và cuối cùng cô ấy đã tha thứ cho Sahil. Cô rất vui khi biết một người biết nhận ra sai lầm và học hỏi từ nó. Kể từ ngày đó, Sahil và Neha trở thành bạn tốt của nhau. Cả hai đều rất nhạy bén và họ đã học cùng nhau. Trái lại, Sahil trở nên hữu ích và quan tâm hơn. Những cuộc nói chuyện động viên và khiến mọi người mỉm cười đã là một thành tích tuyệt vời từ những ngày còn học đại học. Anh ấy trở thành một người bạn cần giúp đỡ. Một số bạn bè bắt đầu nói về anh ấy là điều hiển nhiên và thực sự anh ấy không mù nhưng anh ấy thích buông tay hơn. Anh ấy tiếp tục giúp đỡ và nở một nụ cười trên khuôn mặt của họ. Vào ngày 1 tháng 4, anh ấy chưa bao giờ đến trường đại học. 2 năm liên tục ngày đó anh vắng bóng. Một số nhận xét rằng anh ấy sợ bị chơi khăm. Một ngày nọ, Neha hỏi cô lý do vắng mặt của anh. Sahil cho biết anh đã tham gia một tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ những người nghèo, anh ấy có một cơ hội để phục vụ. Vào ngày 1 tháng 4, anh ấy đã đi trồng một số cây và hoa. Một ngày của anh ấy đã kết thúc với công việc thỏa mãn đó. Anh ấy đã bình yên. Ngày 1 tháng 4, anh ấy là tình nguyện viên trong 2 giờ tại một tổ chức cho trung tâm phục hồi chức năng. Anh đã gặp rất nhiều bà mẹ và bà, anh ấy gần như khóc cho những linh hồn bị bỏ rơi. Một quyết định được đưa ra là anh ấy sẽ mua quà 3 lần một năm và gặp những người được gọi là mẹ và bà của mình. Ngay cả Neha mà những người bạn khác của anh ấy cũng bị ấn tượng bởi hành động siêu phàm của anh ấy. Ngay lập tức anh đã nhúng tay nhiều hơn vào công việc cao cả này. Chẳng bao lâu, anh bước vào lĩnh vực làm việc, anh ấy đã ly thân với người bạn thân nhất của mình nhưng họ vẫn liên lạc 2 lần một năm. Vào ngày 1 tháng 4, đó là một ngày cố định. Trước khi bắt đầu một công việc, anh ấy đã tặng điện thoại di động cũ của mình và mua một chiếc mới vì anh ấy chuẩn bị bắt đầu một chiều hướng mới của cuộc sống. Trên đường đến văn phòng, anh ta luôn cho phép người lái xe đồng nghiệp đi vào làn đường của mình. Anh ấy trở nên rất khiêm tốn. Thiền đã dạy cô biết buông bỏ và sống tích cực. Khi anh ta đến cửa văn phòng trước và một đồng nghiệp ở sau, anh ta sẽ mở cửa cho người đó. Sahil rất biết ơn và anh ấy cảm thấy may mắn vì bất cứ điều gì anh ấy có và nhiều hơn thế nữa anh ấy sẽ nhận được. Trong công việc, anh ấy luôn trả lời các cuộc điện thoại với giọng vui vẻ. Sự thô lỗ đã ra khỏi từ điển cuộc sống của anh ấy. Mọi cá nhân đều thích nói chuyện với anh ấy dù là qua điện thoại hay cá nhân. Anh ấy là một quý ông. Bất cứ khi nào anh ấy bỏ lỡ một cuộc gọi, anh ấy luôn gọi lại, điều này để lại một tác động rất chuyên nghiệp đối với một số người. Trong đội văn phòng của mình, anh có 3 người bạn thân, những người anh có thể tin tưởng và nhờ một tay giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn. 3 nghiên cứu sinh này đã trở nên thân thiết vào ngày đầu tiên nhậm chức. Họ có 1 tháng đào tạo với một nhân viên giàu kinh nghiệm sắp nghỉ hưu. Eng-Viet và Radhika đã chia sẻ những sự kiện trong cuộc sống cá nhân của họ với Sahil. Họ ngồi ăn trưa với nhau mỗi ngày. Họ tạo nên một đội tuyệt vời và họ thực sự rất nhạy bén với thời gian. Kể từ khi Sahil rời đại học, đã 5 năm trôi qua và hoạt động tình nguyện vào ngày 1 tháng 4 vẫn đang diễn ra. Ngày đó, đối với anh ấy là một ngày vô cùng đặc biệt. Những người bạn đại học của anh ấy bao gồm Neha và 3 người bạn thân ở văn phòng của anh ấy đã ở bên anh ấy trong công việc cao cả. Sahil đã tổ chức một ngày cho động vật trong nhà.
Cả thành phố và khu vực lân cận đã được mời nhận nuôi một con vật. Nó đã được miễn phí vào ngày hôm đó. Sahil tin rằng việc nhận nuôi một con vật có nghĩa là nuôi dưỡng và mang lại sự sống cho linh hồn của mình. Động vật trung thành và yêu thương con người hơn chính bản thân mình. Ngày đó, chó và mèo rất đông. Những đứa trẻ bị thu hút bởi sự kiện này nhiều hơn vì chúng có cùng bản chất trẻ con. Họ chỉ hiểu những lời yêu thương. Một ngày tuyệt vời đã kết. A fool, I cannot do all the good that the world needs. But the world needs all the good that I can do, said the songwriter, Janice Stanfield. Sahil was a person of good sense of humor. Being in his company had always been cheerful, unlike never boring. As a staff in a huge marketing company of the island, he was a down-to-earth in person. His colleagues were amazing and they were a real team. This office was his second home and all the staffs were his family. Sahil was so popular for his good deeds he was offering in his daily life. He was doing it with great enthusiasm and discipline. At 4 a.m., after he was fresh up, he meditates for an hour. He was guided by a Buddhist master. Meditation gave him mental peace, he always said it. In his past years, he was totally disturbed. Teasing and doing silly pranks was fun for him. Those college days, with his friends, he had been hurting a lot of his classmates by his pranks. April 1st, on Fool Day, he makes plans and does the pranks. It had cost him a lot for a silly joke. Neha was very intelligent in the class. She never scored less than 85% in each monthly assessment. Sahil stole her results slip with the help of a friend. He made her score less than 45%. For Neha, that was almost a fail. When the results were out, Neha was disappointed. She stopped eating and could not believe her results. Neha had to admit for a month at hospital. Sahil realized his mistake and reveals the truth. Sahil was punished and got suspended from college. He even asked forgiveness with Neha. She recovered with time and at last, she forgave Sahil. She was glad to know a person who realizes mistakes and learn from it. From that day, Sahil and Neha became good friends. Both were very sharp and they studied together. Sahil, in contrast, he became more helpful and caring. His encouragement talks and making everyone smile had been a great achievement from college days itself. He became a friend in need. Some friends started taking him for granted, and indeed he was not blind, but he prefers to let go. He kept helping and put a smile on their faces. On April 1st, he never came to college. For 2 continuous years, he was absent on that day. Some commented that he fears being a prank. Neha asked her one pretty day the reason of his absence. Sahil said he joined an NGO who helped poor people. He got a chance to serve. On April 1st, he went to plant several trees and flowers. His day ended on that satisfying work. He was at peace. 2nd April 1st, he was a volunteer for 2 hours at an organization for rehabilitation center. He met many mothers and grandmothers. He almost cries for those abandoned souls. A decision was made that he will buy gifts twice a year and meet his so-called mothers and grandmothers. Not even Neha but his other friends were impressed by his super action. Immediately, he had more hands in this noble work. Soon, he entered the work field. He was separated with his best friend physically, but they were in touch twice a year. On April 1st, it was a fixed date. Before starting a job, he donated his old cell phone and bought a new, as he was about to start a new dimension of life. On the way to office, he always allows the fellow driver to merge in his lane. He became very humble. Meditation had taught her to let go and be positive. When he arrived at office door first and a colleague behind, he would hold the door open for him or her. Sahil was so grateful and he felt blessed for whatever he had and more he would receive. At job, he always answers phone calls with cheerful voice. Rudeness was out of his life dictionary. Every individual would love to talk to him, whether on phone or personally. He was a gentleman. Whenever he missed a call,
he always returned a call back which leave a very professional impact on some people. In his office team, he had 3 close friends who he could trust and ask a helping hand whenever in need. These 3 fellows became close on the first day in office. They got a month of training with an experienced staff who was about to retire. Veer and Radhika shared their personal life events with Sahil. They sit together for lunch every day. They make a wonderful team and they were indeed very sharp with time. Since Sahil left college, it had been already 5 years and the volunteering on April 1st was still going on. That day, for him it was a very special day. His college friends including Neha and his 3 office close friends were with him in the noble work. Sahil organized a day for domestic animals. The whole city and neighborhood were invited to adopt an animal. It was free on that day. Sahil believed in adopting an animal means nurturing and is to give a life to his soul. Animals are loyal and love humans more than themselves. That day, dogs and cats were in great number. Kids were more attracted to this event since they possessed the same childish nature. They understand the words of love only. The day was an awesome one which ended late.